বহুত ষ্টুডেণ্টছ এটা ভুল কৰে তেওঁলোকে বায়'লজিটো ন ৰাত্তা মাৰিব ট্ৰাই কৰে নে ফাৰ্ষ্ট অবজাৰ্ভ কৰিছিলে বস্তুটো নহয় জানো কোনে অবজাৰ্ভ কৰিছিলে ৰবাৰ্ট হুক একদম পুৰা NCERT লাইন সেল ইজ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ফাংচনেল ইউনিট অফ লাইফ আমি ক্লাছ 8 মানৰ পৰা চাগে এইটো পঢ়ি আহি আছো নেকি যিহেতু আমি বায়'লজি পঢ়ি আছো তো বায়'লজিকেলি আমি শব্দটোৰ অৰ্থ জানিব লাগিব ওকে সো এইটো ভিডিওত আমি ডিসকাস কৰিম NCERT খন আমি ইয়াতে ডিসকাস কৰিম লাষ্টলি আমি প্ৰোক্যাৰিওটিক সেলৰ গুটে লাইক পাৰ্টস খিনি আমি কৰিলো যে থিওৰি আমি গুটে কভাৰ কৰি লৈছিলো এতিয়া আমি NCERT যাম লে যাম এতিয়া সি NCERT সবতছে ফাৰ্ষ্টত আছে হোৱাট ইজ সেল টো মইটো অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰিছিলো হয়নে এতিয়া ইয়াতে চাবা NCERT কি কৈছে ইউনিসেলুলাৰ অৰ্গানিজম sorry এতিয়া ইয়াত কৈছে ইউনিসেলুলাৰ অৰ্গানিজম are capable of independent existence and performing the essential function of life ইউনিসেলুলাৰ অৰ্গানিজমৰ কথা কৈছে আকৌ ইউনিসেলুলাৰ মানে এটাই সেলে তাহাতে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি থাকিব গুটে লাইফ প্ৰসেসেস কৰিব ৰেসপিৰেশন কৰিব ডাইজেশন কৰিব এক্সক্ৰিপশন সব কৰিব অকলে কৰিব ইন্ডিপেন্ডেন্স এক্সিস্টেন্স ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তাহাতে থাকিব আৰু নিজৰ তাহাতৰ যোনকি লাইফ ফাংশনস হয় লাইফ প্ৰসেসেস হয় তাহাতে অকলে কৰি যাব দিস তেও মানে NCERT কি কৈছে ইউনিসেলুলাৰ অৰ্গানিজমে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সিস্টেন্স আৰু পাৰফৰ্মিং লাইফ ফাংশনস অফ লাইফ এটো কৈছে আৰু এনিথিং লেছ দেন এ কমপ্লিট স্ট্ৰাকচাৰ অফ সেল ডাজ নট এনশ্যোৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভিং এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰ যদি কোনোবাই যদি ডাইজেশন যদি কৰিব নোৱাৰে ন তেতিয়া আমি আকৌ ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভিং বুলি ক'ব নোৱাৰো ডাইজেশন বা গুটে লাইফ প্ৰসেসেস খিনি মাজত যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰসেস যদি তাহাতি মানে কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে আমি এটো ক'ব নোৱাৰো যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভিং বুলি আমি হেতু কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো Anyways, hence cell is the fundamental structural and functional unit of living organism. Eto bahut duniya ke explain kora goise. All right. Next koise Anthony van Leeuwenhoek first saw and described a live cell. Live cell. Bujhisa no live cell. Kintu dead cell ago kune discover korisile Robert Hooke. Live cell kune Anthony Anthony van Leeuwenhoek first live cell korisile discover aru Robert Hooke dead cell Robert Brown later discovered a nucleus Robert Brown nucleus to discover korisile tar bisot the invention of microscope and its improvement leading to electron microscope revealed all structural details of the cell jetiai amar microscope or advancement was start hol tetiai notun cell notun discoveries was start hoi gol bujisa now next cell theory in 1838 Matthias Claden a German botanist examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells which form the tissue of the plant এতিয়া আমাৰ কোন হয় Matthias Claden German botanist হয় of course তেও botanist হলে কি কৰিব botanist হয় that means plants observe কৰিব নহয় জানো botanist হয় যেহেতু তো plants observe কৰিব plants observe কৰিছিলে plant observe কৰি প্লে কি পালে যে এটা টিস্যু এটা পাৰ্টিকুলাৰ plant different type of cell থাকিব বেলেগ ধৰণৰ cell থাকিব আৰু সবৰে যিমানে তাহাতৰ বেলেগ ধৰণৰ থাকিব তেহেতৰ হিমানে বেলেগ ধৰণৰ কাম হ'ব next about the same time Theodor Schwann ডাঙৰ কৰিলে অলপ German zoologist তেও আসলে botanist এও আসলে zoologist studied different type of animal cell and reported that cell has a thin outer layer which is today known as plasma membrane তাহাতে পঢ়িছিলে এতিয়া যে আমি প্লাজমা মেমব্ৰেন পঢ়িলো গ্লাইকোকেলিক্স পঢ়িলো সেল ওয়াল পঢ়িলো এখিনি যে পঢ়িলো এই হেতৰ এই যোনখিনি থিওৰিজ দিছিলে ন যোনখিনি আমাক ইনফৰমেশন প্ৰভাইড কৰিছে তে এইবিলাকৰ পিছত the main person was these scientist বিলাকে যেতিয়া ডিসকভার মানে যেতিয়া পঢ়িছিলে ডিটেইলছত তেতিয়া এবিলাক পাইছিলে all right plasma membrane today known as plasma membrane eta like cellor bahirot eta like etu cell hoy cellor bahirot eta
সেলৰ বাহিৰত এটো সেলৰ বাহিৰত এটো এটা আউটাৰ লেয়াৰ পাইছিলে এই আউটাৰ লেয়াৰটোকে আমি কি কৈছিলে প্লাজমা মেমব্ৰেন তাৰ পিছত he also concluded based on his studies on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of plant cell unique character হয় না unique character নহল জানো এটো he also concluded based on his study of plant tissue the presence of cell wall is a unique character of the plant cell আৰু ইয়াতে যে plant cellৰ কথা কৈছে ইয়াতে যে plant cell সাইডত লিখি থবা দে cell wall is made up of cellulose cell wall is made up of cellulose in plant cell they on the basis of this Swan proposed the hypothesis that the bodies of animal and plants are composed of cell and product of cell এটা ইয়াৰ পৰা আমাৰ cell theory আহি যাব ইয়াৰ পৰা আমাৰ cell theory আহি যাব composed of cell আৰু product of cell এতিয়া Sladen and Swan together formulated the cell theory Sladen and Swan together formulated the cell theory to important হয় highlight কৰি থব লাগিব দে এটো সবৰে NCERT এটো highlight কৰি থব লাগিব questions আহে দে এবিলাকৰ পৰা questions আহে history পৰা question বহুত আহে আচ্ছা This theory however did not explain how new cells were formed new cells কেনেকৈ form হয় হেতু আকৌ explain কৰা নাছিলে এটো new cell কেনেকৈ form হয় এটো আমাৰ next chapter আছে cell division তাতে আমি ভালকে ডিটেইলছত পঢ়িম এটো ইমান cell divisionৰ কথা দিয়া নাই কিন্তু পিছত মানে এই থিওৰিটো তেওঁলোকে যোনটো থিওৰি দিছিলে এই থিওৰিটোত আকৌ how new cells were formed হেতু আকৌ given নাছিলে later Rudolf Virchow 1855 Rudolf Virchow যেতিয়া first explain কৰিছিলে first explained that cell divided and new cells are formed from pre-existing cell তাৰ মানে omnicellular e-cellular কি জানানে এইখিনিতে মই হেৰি কৰিম omnicellular e-cellular কি হয় জানানে এটো আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ এটা সেল ইয়াৰ পৰা ডটাৰ সেল ফৰ্ম হ'ব ইয়াৰ পৰাই ডটাৰ সেল ফৰ্ম হ'ব এটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্যাৰেন্ট সেল বুলি কৈছো মই আৰু এগিটা হৈছে আমাৰ ডটাৰ সেল এগিটা হৈছে আমাৰ ডটাৰ সেল এটোৱে হৈছে omnicellular e-cellular মানে সেল এটা সদায় প্ৰি এক্সিস্টিং সেলৰ পৰাই জেনাৰেট হ'ব সেল এটা সদায় প্ৰি এক্সিস্টিং এটো হৈছে আমাৰ প্ৰি এক্সিস্টিং সেল তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰাই আমাৰ জেনাৰেট হ'ব নতুন সেলস বুজি পাইছা এখিনি বহুত ভালকে ডিটেইলছত কেনেকে হয় কি প্ৰসেস হয় কেনেকে তাহাতে জেনাৰেট কৰে এই গুটে বস্তুখিনি আমি সেল হেৰি ডিভিজন চ্যাপ্টাৰটোত পাম ফৰ নাও it is omnicellular e-cellular এখিনিয়ে মনত ৰাখিবা যে it is always generated from the pre-existing cell আচ্ছা সেল থিওৰি Rudolf Virchow কি কৰিছিলে সেল থিওৰিটো মডিফাই কৰিছিলে কিন্তু সেল থিওৰি কোনে দিছিলে Sladen and Swan দিছিলে কিন্তু মডিফাই কোনে কৰিছিলে Rudolf Virchow all right so cell theory as understood today is লব খেলিমেলি এটা হৈ গৈছে cell theory as understood today is all living organisms are composed of cells and product of cell হয় নে এটো Sladen and Swan কৈছিলে তাৰ পিছত all cell arise from pre-existing cell এটো Rudolf Virchow নতুনকে মডিফিকেশন কৰিছিলে alright এটো হৈছে আমাৰ cell theory very much important দেই very much important আহি যায় এটো আহি যায় all living organisms are composed of cell and product of cell দেখা দেখি কথা যিমান মাইক্ৰো অৰ্গানিজম আছে সব সেলস এটো বনা আছে তাৰ পিছত all cell arise from pre-existing cell এটোৱে কি কৈছে omnicellular e-cellular all right now এতিয়া আমি next যাম an overview of cell overview এটা আমি চ্যাপ্টাৰটো যেটা আমি পঢ়িব গৈছো ন চ্যাপ্টাৰটো আমি যেটা পঢ়িব গৈছো ইৰেজ কৰি লওঁ পটককে Okay, overview of cell আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা start কৰিম you have earlier observed cell in a onion peel and human cheek cell under the microscope let us recollect their structure
এতিয়া এনেকা নহয় যে সেল অকল এনেকুৱা নহয় যে সেল অকল এটা টাইপৰে থাকিব সেল এনেকুৱা নহয় যে এনেকাই থাকিব এনেকাই নাথাকে সেল লং ইলংগেটেডো থাকিব আমি যে এটো নার্ভ সেলটো চাগে সবে দেখিছা চাগে নার্ভ সেলটো ইলংগেটেড থাকে এনেকা 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 থাকিব তাৰ পিছত এনেকে ইলংগেটেড এনেকে থাকিব এটো এটা সেল দেই ডেনড্ৰাইটস এনেকে থাকিব তাৰ পিছত এটো এটা সেল তাৰ পিছত আৰু এটা সেল এনেকে থাকিব পাৰে হয়নে different types of cells shape different থাকিব size different থাকিব function different থাকিব বুজি পালা anyways the onion cell which is typical plant cell has a distinct cell wall and its outer boundary and just within it is the cell membrane outer boundary ki thakibo cell wall tar pisot ki thakibo cell membrane the cells of human cheek have an outer membrane as a delimiting structure of cell inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus dense membrane bound structure called nucleus this nucleus contain the chromosome which in turn contain the genetic material DNA nucleus to bhitorot genetic material DNA thakibo hoy na chromosome genetic material DNA blak thakibo cell that have membrane bound nuclei are called eukaryotic where cells that lack membrane bound nucleus are called prokaryotic very much important difference to bujwa goisile ekdom starting ote prokaryotic aru eukaryotic yate NCERT to given ase all right in both prokaryotic and eukaryotic cell a semi fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell cellor bhitorot ki thakibo cytoplasm thakibo june gutte cellor juntu volume hetu occupy kori rakhibo cell to khali na thake ketiao room eta khali ketiao rakhibo janu kunba mane no never cytoplasm thakibo tar bhitor cytoplasm e gutte volume to cover kori rakhibo tar bisot the cytoplasm is the main arena cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plants and animal cell main arena it is cytoplasm nika ta platform provide kore jot gutte processes kini hoi thakibo gutte processes kini life process jiman ji processes ase sob gutte cytoplasm or bhitorote hobo ekhon platform provide kore mane cytoplasm in short kobole gole various chemical reaction occur in it to keep the cell in living states of course live chemical reaction hoboi lagibo jodi chemical reaction no hoy tetia hole cell to living buli ami keneke kobo paro nuaru no so that's why various chemical reaction occur in it to keep the cell in living state beside the nucleus the eukaryotic cell have other membrane bound distinct structure called organelles cellor bhitor thakibo endoplasmic reticulum golgi complex lysosome mitochondria microbodies and vacuoles these are the different type of cell organelles present inside the cell and they are talking about the eukaryotic cell they are talking about the eukaryotic cell in the prokaryotic cell lacks such membrane bound organelles etia junkhini organelles or naam koru na sob membrane bound kintu prokaryotic cell ora ko ebilak na thake prokaryotic cell or ebilak na thake membrane bound organelles ekkebare na thake ribosomes are non membrane bound organelles found in all cell both eukaryotic and prokaryotic non membrane bound koise de non membrane bound বুলি কৈছে যোনটো ইউক্যাৰিওটিকটো থাকিব প্ৰক্যাৰিওটিকটো থাকিব ইউক্যাৰিওটিকত 70s sorry prokaryotes 70s and eukaryotes 80s this is the difference between prokaryotic ribosome and eukaryotic ribosome okay within the cell ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within two organelles chloroplast in plants and mitochondria in rough endoplasmic reticulum this is a very much important point বহুতে স্কিপ কৰি দিয়ে কিন্তু রাইবোজোমটো ইয়াতে কৈছে রাইবোজোমটো ইউক্যারিওটছত রাইবোজোমটো আৰু ভিতৰ তাহাতৰ অৰ্গেনেলিজত প্ৰেজেন্ট থাকিব ভিতৰ অৰ্গেনেলিজ ইন দ্য সেন্স ক্লোৰোপ্লাস্ট প্লান্টছত mitochondria on the rough endoplasmic reticulum বুজি পালা animal cells contain another non membrane bound organelle called centrosome which help in cell division main part cell division যোনটো আমি further যেটি আমি পঢ়িম নিউক্লিয়াস পঢ়িম centrosome পঢ়িম তেতিয়া আমি এটো ডিটেইলছত যাম cell differ greatly in size shape and activities for example mycoplasma পঢ়াইছিলো না mycoplasma যাৰ cell wall নাথাকে পেনিসিলিনে যেটি অ্যাটাক কৰে তেতিয়া লাইক sorry penicillin যেটি আমি mycoplasma যেটি অ্যাটাক কৰিব penicillin যদি আমি হেতুক দিও তেতিয়া হলে কাম নকৰিব mycoplasma কথা কৈছিলো হয় না ইয়াত কি কৈছে for example mycoplasma the smallest cell are only 0.
0.3 micrometer in length. 0.3 micrometer in length, while bacteria, next page, while bacteria could be 3 to 5 micrometer. While bacteria could be 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Largest single isolated cell kak koise? Egg of an ostrich. Alright. Next, among multicellular organism, human red blood cell about 7.0 micrometer in diameter. Nerve cell are some of the longest cell. Cell also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboidal, thread-like, or even irregular. The shape of the cell may vary with the function they perform. Etia red blood cell junto function perform kore hetu jano nerve cell koribo paribo. He kothatuke koise. Shape or logote tahator shape beleg. Eta ei gute picture to soason sobore shape beleg nohoy jano. Kisuman columnar, kisuman round oval, kisuman ekdom elongated, kisuman disc shape, round, biconcave, kisuman etu nerve cell etu long hoy. Gutekhine eketa same function koribo paribo jano nuare. Nerve cell or kam beleg, RBC kam beleg, sobore kam beleg. According to their shape, they may vary with the function they perform. Hetu kotha koise. Buji paisa? Etia ami jam prokaryotic cell. Prokaryotic cell are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO. PPLO is basically pleuropneumonia-like organism. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. Tahate eukaryotic cell otke besi joldi multiply koribo pare, besi fast tahator division hoy. They may vary greatly in shape and size. There are 4 shapes of bacteria are bacillus, rod-like, coccus, spherical, vibrio, shaped, vibrio, comma, shaped, spirillum, spiral, very much important. Yar pora tumi PYQs paye jaba. NEET hok ba board hok, yar pora question ahise. Bacillus, rod shape, coccus, spherical, side or eneke likhi thoba, side or eneke table bonai pele likhi thoba, vibrio, comma shaped, aru lastly ki koise spirillum, spiral shape. Ekhini prokaryotic cell different types of hobo pare. 4 basic shapes of bacteria. These are the basic shapes. Side or eneke likhi thobo lagibo. The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotic exhibit a wide variety of shape and function. Etia next page ami jao. All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane. Cell wall koisilu no jano, cell wall present thakibo koisilu, tar bhitor thakibo cell membrane, tar pisot except in mycoplasma. See the exception here, mycoplasma usor cell wall nathake. The semi-fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. Cytoplasm or kothao koa goise. There is no well-defined nucleus. Well-defined nucleus nai. Instead of this, ki asile nucleoid present asile. Nucleoid present asile. Genetic material is basically naked hobo, not enveloped by nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA, which are known as the plasmid. Asana NCERT. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic character to such bacteria. Phenotypic character. Moje like explain korisilu plasmid to beleg plasmid thakile beleg tahator kaam hobo. So basically phenotypic unique phenotypic character DA mane tahatok. Plasmid DNA confers certain unique phenotypic character to such bacteria. One such character is resistant to antibiotics. Very much important point day. Very much important point. Highlight koribo lage eto bostu. Kor asile resistant to antibiotics. Bostu to highlight koribo lage. Next, on higher classes eto palm buli koise.
of course biotechnology chapter মই যে কৈছিলো class 12 ৰ তাতে তো details ৰ আছে DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA biotechnology কথাই কৈ আছে ইয়াতে nuclear membrane is not found in eukaryotes nuclear membrane is found nuclear membrane is found in eukaryotes but not found বুলি কলো nuclear membrane is found in eukaryotes prokaryotes না থাকে no organelles like the one in eukaryotes are found in prokaryotic cell except for ribosome prokaryotes have something unique in the form of inclusion bodies or kotha pohisilo a specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is characteristic of prokaryotes they are essentially infolding of cell membrane details ot ami pohisilo NCERT pray ami pohi aso hoy na NCERT kon base kori ami pohi aso যেটা আমি NCERT খন যেটা আমি এটা পার্টিকুলার চ্যাপ্টার পঢ়ো ন যেটা আমি থিওরিটো পঢ়ো তার লগে লগে আমি NCERT কভার কৰি যাব লাগে কেতিয়াও না পাহৰা একদম আগলেও তোমালোকে যেটা পঢ়িবা ন NCERT খন এনেকে হাইলাইট কৰিবা এনেকে পঢ়িবা যে পিছবাৰ যদি NCERT খুলি চোৱা তোমাৰ পেজত মানে মনত হৈ পেজটো খুললে মনত হৈ যায় যে ইয়াত কি আছে গম পাইছা এনিৱেজ এখিনি আমি লাহেকে ইৰেজ কৰি লওঁ তোমালোকে কিন্তু এইবিলাক ইৰেজ কৰিব নালাগে মই জাস্ট কৰিছো because I have no other option তোমালোকে এনেকে ভালকে হাইলাইট কৰি থবা ওকে now yet as a cell envelope and its modification cell envelope and its modification or kotha ami pohim yate most prokaryotic cell particularly bacterial cell have a chemically complex cell envelope pohisilu no cell envelope consists of a tightly bound 3-layered structure the outermost glycocalyx followed by the cell wall and then the plasma membrane hoy ne glycocalyx asile sobase first hoy ne glycocalyx tabisot cell wall tarpisot cell membrane hoy ne enake pohisilu ami 1 2 3 ke revision or time ot hoy ne pohisilu although each layer of the envelope perform distinct function they act together as a single protective unit cell envelope to kaam hoise protection your kaam hoise protection buji pala all right bacteria can be classified in two groups on the basis of the difference in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram staining or kotha pohisilu kune discover korisile kune generate korisile Christian Gram ki ase Gram positive aru Gram negative that take up the stain are Gram positive take up the stain to kele loisile because cell wall to thik asile hoy ne cell wall to thik asile karone stain to retain korisile hoy ne নহলে যদি thin hole hoy Gram negative basically যদি thin hole hoy thin cell wall thake no thin cell wall thakile stain to lose koribo hoy ne stain to lose koribo Gram negative all right erase korilo potokke Glycocalyx differ in composition and thickness among different bacteria. It could be loose sheet, koisilu, called slime layer in some, while in other it may be thick and tough, called the capsule. Capsule or slime layer kotha diya ase. The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. Cell wall jeti ami pohisilu with the structure tete ami koisilu no structural support dibo rigidity provide koribo shape provide koribo size provide koribo noy jano koisilu all right the plasma membrane is selectively permeable membrane jak ahibo mon jabo jak mane allow korise bhitorle khumabole allow koribo jak bahirole ulabo mon koise bahirole ulai dibo all right in nature and interact with outside world this membrane is similar structurally to that of the eukaryotes eukaryotes logot similar hekane moi kolu je eukaryotic cell jeti ami pohim tetia ami details ot hetu pohim gutte structure keneke asile lipid bilayer hisabe asile no lipid bilayer hisabe arrange hoy asile kuntu lipid asile phospholipid all right okay a special membranous structure is the mesosome which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. These extension are in the form of vesicle. Etu important bostu. Slide out moi etu kotha koa nasilu kintu etia tumaloke etu ekdom memorize kori thoba lagile side ot likhi thoba notes or in the form of vesicle, tubules and lamellae.
যোনখিনি মিজোজোম থাকে মিজোজোমখিনি different types of থাকে different types in the on the basis of their shape vesicular shape tubular shape and lamella vesicle last time আৰু এটা হেৰি আছে এটো okay acha vesicle shape tubules are lamellae they help in cell wall formation hoy na koisilu cell wall formation dna replication distribution to the daughter cell they also help in respiration secretion processes to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content bahut besi important egita bahut besi important pura highlighted hoy thakibo lage কি কি কৰে ডিএনএ ৰেপ্লিকেশনত হেল্প কৰে ডটাৰ সেল ডিস্ট্ৰিবিউশনত হেল্প কৰে মই কৈছিলো দে অলসো হেল্প ইন ৰেস্পিৰেশনত হেল্প কৰে সিক্ৰেশন তাহাতে কৰিব টু ইনক্ৰিজ দ্য সাৰফেস এৰিয়া অফ দ্য প্লাজমা মেমব্ৰেন এণ্ড দ্য এনজাইমেটিক কন্টেন্ট all right in some prokaryotes like cyanobacteria there are no membranous extension into the cytoplasm called chromatophores there are other in some prokaryotes like cyanobacteria there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophore which contain pigments like chromatophore kot thakibo boli kole cyanobacteria thakile ki hobo that means it will perform photosynthesis ami koisilu right photosynthesis koribo chromatophore jot thakibo hi photosynthesis koribo তাৰপিছত নেক্সট আছে ব্যাকটেৰিয়া সেল মে বি মোটাইল অর নন মোটাইল থাকিলে তেতিয়া কি হ'ব filamentous extension from their cell wall called the flagella হয়নে তাৰপিছত ব্যাকটেৰিয়া show a range in number of arrangement of flagella মই কৈছিলো এগাল মানু থাকিব পাৰে এডালু থাকিব পাৰে bacterial flagellum is composed of three parts filament hook basal body আকি পেনি দেখাইছিলো মই The filament is the longest portion and extend from the cell surface to the outside. Longest portion filament. Beside flagella, pili and fimbriae are also surface structure of the bacteria but do not play a role in motility. Pili are elongated tubular structure made up of special protein, pilin protein. Special protein to ki asile pilin protein. The fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the cell. Small bristle-like koisilu moi fimbriae. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks and in streams and also to the host tissues. Substratum. Koisilu ma word to substratum aru host. Kihot egitat attachment koribole help kore. Kune fimbriae. Last, ribosome and inclusion body. In prokaryotes, the ribosome are associated with the plasma membrane of the cell. They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size and they are made up of two subunit 50S and 30S unit. 50S or 30S ribosome ami jetia pohisilu tetia ma bahut bhalke explain korisilu kyo 50 plus 30 kyo 80 nohole why 80 nohole 70 kyo hol etu ma bahut bhalke koisilu nohoy jano which are present together to form 70S prokaryotic ribosome. 70S prokaryotic ribosome. Ribosome are the site for protein synthesis. Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome or polysome. Etu bahut bhalke explain kora goisile yar pura question ahe board so to question ahise MCQ ahe yar basically etu jate kuneo bhul nokore. The ribosome or polysome translated to mRNA into protein. তেতিয়া mRNA ডালত লাগিব mRNA ডালত লাগি পেলাই হে mRNA ডাল পিছত প্ৰটিনলে কনভার্ট হ'ব Inclusion body reserve material in prokaryotic cell are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. These are not bound by any membrane system. Kuno membrane bound organelle nohoy gita lie freely in the cytoplasm. Freely ghuri fure cytoplasm on. Example phosphate granule, synophician granule, glycogen granule. Egita example hoy very much important. Tumak jodi question hai inclusion bodies or example likha boli. Board sort basically likha NEET kintu MCQ e ahibo likha boli jodi ahe tetia hole tumaloke yare examples kita di peni likhibo lagibo answer to very much important highlighted hoi thakibo lagibo kintu gas vacuoles are found in blue green algae and purple and green photosynthetic bacteria. This was all about the prokaryotic cell like ami normally explain korilu NCERT ami cover korilu so yeah I hope ki video to sobore bhal lagise sai pelai
I hope সবে বুজি পাইছা কিবা যদি doubts and all যদি কিবা থাকে then of course comment কৰিব পাৰা and we are very much available reply কৰিম আমি so yeah thank you so much